हम आपके कौन कैसा हुआ that because my husband had worked with the Rajshri, so he'd invited Suraj ji and Raj Babu, he was alive that time, कि आप आइए, हिमानी का प्ले हो रहा है, आज़र का ख्वाब, which is that Urdu adaptation of Pygmalion. Huh. So there, you know, I play this woman, Hajjo. She's from flower seller from Chandni Chowk, और उसको Professor Higgins, Namdev, played by Namdev, he transforms her into a begum, where I'm speaking very Urdu, chaste Urdu. So they were impressed. So then, you know, when he saw this play, Suraj ji had already written the script of Hum Aapke Kaun. So he wrote this character of mine, and I got a call from Rajshri. अब हुआ क्या, my serial was over. So we were thinking कि अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे. So when I got a call from Rajshri, I was very excited. So I went there to the office, and 3 hours ka narration and with the songs, and half of it was, but I just wanted work, because you know I'd left everything, my job and the repertory and everything. And you know that time theatre वाला used to be, अच्छा बॉम्बे जा रहे हो, मतलब लौट के बुद्धू घर को आएंगे, है ना, देश से जाओ वापस आओगे. So you know, one was terrified कि भैया वापस तो नहीं जा सकते. And it's not considered purity of acting. Yeah. They had the snooty thing. They क्या, even I had this. I said, what is films? I don't want to do films. क्या करते वो पेड़ों के आसपास गाना गाते हैं. मतलब films करते थे तो मृणाल सेन या सत्यजीत रे या श्याम बेनेगल. You know, we wanted to work with that. I did get to work with Shyam Babu. तो ये commercial cinema, तो you know, we were very snooty, but then one matures and realizes that it's just either good cinema or a bad cinema. Sure. So when he narrated, I said, राज बाबू मुझे बोले कि वैसे आपके लायक तो नहीं है, आप तो लीड रोल्स करती हैं, पर आप देख लीजिए. तो आई टोल्ड हिम, नहीं आई लव द फिल्म. मतलब मेरा तो ये सब टेक्स्ट ये चल रहा था कि आई वॉन्ट द वर्क. सो आई वेंट, वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो बात करने के लिए गए, मुझसे बात करें कि आपको हम इतना देंगे. तो आई सेड ओके. So, you know, they were taken aback. I didn't know that you had to bargain and do all that. So, you know, the other guy, the chief production wala said, अरे ये तो अपने वो हैं भाभी जी, इनसे तो आप सही बोलो. I didn't know कि उस टाइम ये था कि अगर आपको 10 रुपये चाहिए तो you should say I want 20. और वो आदमी को आपको 10 रुपये देना है तो वो शुरू करेगा 5 रुपये से. तो मैंने तो 5 रुपये में ही ऐस कर दिया. तो फिर उन्होंने बाद में नहीं. You didn't know the ways of Mumbai. I didn't know the ways. And that much money, so then they gave me 10, matlab not 10, but whatever that money was much better, more than what I was doing, getting in theatre. So that is how the journey started. Hum Aapke Kaun happened, and it went on to become but it's such a huge hit. Age you were doing mom roles. Yeah, I mean, I remember my teacher Bhanu Bharti, who did Azar Ka Khwab with me, my director, and he told me, यार क्या एक फिल्म उन्होंने देखी, वही शायद दीवाना मस्त, तुम अनिल कपूर की माँ का रोल कर रही हो, है ना. He says they are almost. तो I said क्या करूँ. I had known this thing. In fact, you know, Nilima Azim, Ishan's and so she called me, and you know, मैं तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि मुंबई that way is very wonderfल, that once a new talent come they really welcome you. आजकल तो इतना मीडिया वगैरह हो गया, पर उस टाइम तो मैगजीन्स ही होती थी, स्क्रीन में छप रहा है आपका, और भी जितने भी मैगजीन्स थे उसमें छपता था. तो मेरे को बोली, कम्या यू मैड, यू आर टेलिंग एवरीबडी यू आर मैरिड एंड यू गॉट अ सन. तो आई सेड या. So I am married, I have a son. No, मतलब she wanted to become a heroine when she had come here. तो कहते तेरे को कोई हीरोइन का रोल नहीं देगा. तो मैंने कहा यार मेरे को करना भी नहीं हीरोइन का रोल. आफ्टर दिस हाउ, एंड यू नो, हीरोइन दैट टाइम, आजकल का तो टाइम बदल गया है, बट दैट टाइम दे वर कॉलेज गोइंग 16-year-olds ना, डांसिंग अराउंड ट्रीज. सो ऑब्वियसली आई न्यू दैट आई इतना 30-35 नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा. सो आई वॉज हैप्पी, बेसिकली आई वॉज हैप्पी डूइंग वर्क. I wanted to, because during DDLJ my husband had expired and had a son. So I had to, you know, earn my livelihood. So there was no looking back. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा.
The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.